the worst thing a man can do, will ever do, we may have with Mbeke. Come on, only no had nothing. We got to call him more. Makachineke. Dissolve! Oh, when you could maka, then I ban easy, the little wine. It's in the ohaofia near me. Okay? Mr. Chai wagon and ohaofia lemma. Sorry to say it about 4. It will leave at Chamema. I want one mopo. And my wahani talk more of when we are social media. Ndo ohaofia lemma, ha lola di, but hana ban easy. Happy easy, in fact. And the hana la beke. Mbam adipam singulo, bim no Nigeria. Ndeke ndema owu ha niile ekwukule ha niile o di ndeke wo your friend brand and ke hiji mana ha gị na ho wenyi When I got university together and then cause of secondary school. Before gị mata mmadụ na-agba n'ire enwere ihe iji nwa access to that person ka o wenyi gị ha wo your friends. They were my friends. Then and ha gbara n'iro then gị gwakwo m na edekwa innocent. Because also, my father say, ebe nwere mmadụ atọ mmadụ abụọ iri akịrị. Onye nke ọzọ dịkwa likely na o gwuru ike iri akịrị. So, gị nwee mata na ha gbara n'iro. So, and gị nwa ụzọ onye kewe innocent. So, you are the innocent. You are now the innocent. Kucha, don't worry. Kucha, ihe ichiri kucha. Like, ama m ofu onye Chineke mata ndị mmadụ abụọ that is why mbisi gị ga hapụ ka m kwucha m tụcha achị m chọrọ ịtụ then gị blame wazie ka apịdị ka maka na ikwuola m chọzie ime ya nda ka m were mba kwuwe ihe mma gị mmaja ana m amaja people here no but ọ maka ndị ọzọ na-aga aghọta like me m na like ihe na-eme m na like ikwu ya that moment because onye ọzọ kwụ ya dị ka maka na onye ọzọ kwuru ka m ji na-ekwu so mụ na ofu onye dị very close mgbe anyị gara secondary school together ga university together. The girl is okay, but I'm surprised by busy na Port Harcourt because after I graduated, but relocated to Port Harcourt. Then you are Lord, man, they quite happy for her. Dear, but the prayer maxima, yeah, now papa. Then it happens that things are dear, not know, man, I see and then when but even with this girl, I'm not big to near. Nwa address cheba Chikumeri just gị ihe dị ụta ga-eme the next minute ga believe ya nwa wo serious mgbeke but ihe ọ na-eme karịrị ụmụ Gen Z nda so one day then I was telling her say na ihe na-eme adị mma to cut everything short ihe wuziwe m ji batazie here now na-ekwu ya when she got legally married she's still married I think so I know one day because I was working in Owerri Ministry of Finance before I lost my job. That's Port Harcourt mepe boutique metokwa na-etikwe na moto na-ebu na agari. So she came on, things became difficult for me. I'm doing all those things weren't the way it used to be. So one Saturday she called me because all nwa nothing no way enough for nwa ya blah 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 no way diaper no way baby food and all that. I used to do it. Then I went came one day, and then it went many okay. I'm single, So we go that when you take it out that day because I money here. So I had to use the money, send the army baby. I have army baby. So one day, that same day, my poor Ebem gara na car wash gara. With my neighbors, my neighbors all more, Mona Hana Namma, So, man, who this girl, when him send the regular that same day with Moke, the man not the Ariaka, okay, more the man because I don't know how to pretend. Someone could say, I'm a book on Kagani. Yes, man, to think she did blah blah blah. So, to cut everything short, man say about giving me digger, yes, digging with a challenge, the America. Why not cool down? Wait. And the home look more than decent. Only an art in honor art. I said, because only over na page. Yes, land the side the Hana Baniri. Yauro Nabia come actually kwezio kugesi. Many of us are na Baniro. Abia plus in the side uno because they will Gabian Yas on your side uno Braniro. Yauna by that time by that time we are wouldn't go more nale. What I go him because Genti. Nwanne ị ga-adọtadịrị nwanne gị nwaanyị isi
enwere ike ma ụmụ nwaanyị atọ ofu onye awụrụ mmadụ abụọ adịghị udo ofu onye awụrụ onye na-agba ashawo n'ime ụmụnne atọ. So biko onye bịa ka anyị ghara isi nna ndị my local gọọmenti wụ sent mba kwuo na iwuru ezigbo mmadụ ga-esi awụ m ezigbo mmadụ ọ ga-esi ịbịa na my local gọọmenti most of ndị ebe anyị na-adị good mana enwekwara bad ones so that onye ọbụla bịara bịa ịgbaga akara ọ gaghị ma ebe o si ejide gị aka bet ya na ịbịa ya asị ndị ebe unu wụ sent enwere onye ga-apụta na ya asị na ọ makwa onye obe unu na-eme ihe dị otu a biko akụkọ ohu because I want somebody love ụmụaka enweghị m nwa at the moment, you know, I want someone love ụmụaka. This girl akpọ m si m nakwa m si ya kwụsị and all that na lekwe ịmana enweghị m ego eji m the little fear na moto m buya gaga ana m big girl that time gaga gba kabu na Port Harcourt buo passengers bute ego zụọ diapers zụọ baby food butere enyi m nwaanyị. It was on a Saturday. Then the following day, Masi I'm gonna put ego ka from naka I ṅụrụ tono, you know. So I thought that ama ajụkwa gị ajụjụ ma ikwusia. Okay. You know, so ma gwa si ahụ hapụ all those things on ya say na di ọ na-eme ebe ahụ so ma gwa ya si nne akpọpụta mkpọpụta gị elukum rugged karịa gị. But ị na-eme karịa m. Enwe di m enyi nwoke but gụ alụdịala di na akwakwa iko. And I've been telling you, say stop for all those things again. So takamchi cut ya off. Did them cut ya off? Did them be an ụlọ ya matrimonial home ya? Ọ mụrụ nwa ọhụrụ mụ alịrị ọmụgwọ. Enwe m nwa den but mụ alịrị ọmụgwọ 100%. M jide nwoke n'elu ya. So m hapụrụ ya nwa la that day, you know. So ndị enyi ya nwaanyị ndị nke ọzọ, I told you they were 4. They are 4. Ndị enyi ya nwaanyị ha niile wụchakwa ndị ebe ahụ achọghị ịkpọzi ahụ again. Ha niile na-agbacha n'ezi. Onye m ji cut ha off. Ami like ihe m chọrọ ikwu Chukwu mere iji ekwuole ọ sị anakwala asị ndị ebe nke gị dị mma. Biko ọwụ ndị ebe ọwụ ha niile ndị ezigbo mmadụ jukwara ebe ahụ biko bet achọrọ nke ị na-ekwu gị sị enwere the two people kwuo ndị niile mma ndị ke mma Ami hapụ m sorry Amarachi hapụ m ka m ji aka m kwuwe dị okwu o hapụ m so ị ga-ekwu gị sị na enwere ndị mashida side lekwa otu ha shite even anti ndị no here ebiakwa na village na enwekwara ndị ohi no dia mmiri sorry esi na enyi nwaanyị ha gbara even na report ọla me but agwa m di ya o nwere na-edere m si na comment section ọ si mba ebia ebe a na-ele comment just kwuoro onwe gị hapụ comment section hapụ ndị mmadụ. Last thing ebe iti mmadụ aja na aga but I will tell you the truth and walk away. If you don't want to change, I will walk away. That is me. So kam jụọ gị ajụjụ kam jụgodi gị ajụjụ ihe m chere ịjụ gị ka ihe mere n'ụwa na ndị niile emere expect ga-awụ ezigbo mmadụ na di ga-awụ ha lụọ di ha wụrụ the best mgbe ụfọdụ ha nwa na afọ ọkụzi up ndị ahụ na-eme respect wụ ndị na-alụ di dizie respectful di ha na-eselebreti ha ndị ahụ akpọrọ ndị ohi wụ ndị di ha na-egonye moto gonye ihe ndị bịa na my community ndị ahụ akpọrọ na ọha nwa wụ club girls ha nwa ka dị corrupt ọha nwa na-alụ di ha na-adị proud of them di ha na-azụrụ ha moto mana ndị ahụ emere respect na nna nwa ka enwere the best character ha nwa lụọ di ọ ndị di ha na-agba ose why this life no balance so this life no just balance. I always tell people, especially men, and we're more of male friends, and women girlfriend, even as I speak with you now, women of girlfriend, both here in Nigeria, never. And I like it transparency. I'm that kind of person. You know what I'm naming. The only thing my name Maggie, the only thing my name will because my mom cost us. My parents were they were pastors in Assemblies of God Church. I was raised well. I came from a good background. So anything in whom name, any nonsense in whom name, acquired behavior, now, behind our school, like what you said, I'm not supposed to say all this here. All those things, you know, I name all those, but the only thing they way back on. But if those ones I pretended that time, and I pretended, and I make a good girl, and all that. I say, from 1 year life, park here. Because her life, hey, may amend in fact, hey, may amend their ways before Biawa. Like I'm very much single and not kind of macho. I have my reasons why I'm not macho, you know. So, if we turn your name sister, oh, even Andim Baker, oh, how an ake maker.
ndị mgbe ka ha na-apịawa mmadụ azụ cheke ndị ya kpọ si sorry unu ewekweli ụmụnne m unu kọwa m no problems ndị a eshi obodo kpọta ndị obodo anyị kpọta cheke ndị mgbeke and another thing wụkwa nke nwa as a man ị na-emegide nwunye gị kpatakwa ya obodo ọ ga-emegide gị but enwede ndị mgbeke the worst thing a man can do will ever do wu ime ihe with mgbeke because ịkpọta na limelight ọ ga-awụ gị n'ala ọ ga-akụrishi gị onwedị ihe a na-ekwute ya so I would suggest ga-akwatu onye wara anya o nwere otu nwanne m nwoke ofu nwoke n'afọ mma ya ọ tọrọ very well mgbe ọ na-alụ nwunye ihu ndị enye na ya na-akpa so mgbe ọ bịara si ya na brother na onye nke fit kwa ego my own this na ọ gada arụgbu the woman si agwada karịrị onye enwe ebe ruru gịnị but ọ lụzi the woman na-agwazi ya ose ndị na-ahụ ka ezigbo mmadụ ha wee ezigbo mmadụ gafee onye nwere pure heart genuine heart if you are a man like me before I'm asking you a good girl a good man m ga-check the way you treat other people not because of me because you can like him or when something nature from me you treat me well but I can only judge you with the way you treat other people so ndị a na-eme holy anya nka ụmụ nwoke achọ ndị ahụ many men achọ those people like you said you asked Chimerije isi ndị wee ezigbo mmadụ nka yeah ndị is better na m show you go onwe m ọ dịghị mma gị bịa ma ọ dịghị mma like ụka ọ nọ ma ọ dịghị mma gị hapụ ọ dịghị mma nna like ka m ka na-amị mara that kind of a thing nna m ịchọ ya gị hapụ achọka nke a na-asa m efere awụ m that kind I'm just giving an instance gị kwuo ya but ọwụ ndị alụtazie mebi ihe enyi ha nwaanyị kọzi hey di m na-eme m nke a onye nwoke na-eget man m na-eme m nke a gị chọkwa ime experience it doesn't make sense ihe ọbụla ewu say it lekwa ihe m chọrọ like now ụmụ nwoke na-abịa ọkwa ụbọchị enwe m moto n'obodo oyibo ọkwa ụbọchị m pụrụ m na-ahụ but and achọrọ m but ele onye gị na-ega ele onye trọstụrụ mụ ya don't see life ahụla m life pasa ahụ m nwa aba a na-akpọ ya pasa mụ I don't see everything pasa you understand nothing freaks me as you see me not even money money doesn't freak me nothing freaks me because my parents were able to provide everything for me by God's grace so onye na-alụ nwaanyị onye na-eme enyi nwaanyị ya saa anya na mmiri gafee onye ịma dị sincere number one is sincerity and being pure. I wanted to do something with someone almost 1 month now but from here m si no it will work ma gashi ike ka ọ ghara na onye emeli ibe ya ọ wụ dị ihe m chọrọ akala m I'm not a child I'm no longer a child I know what I want so but the only thing I depend can say I no flex that kind flexing because my mom cost us but I wanted to test so many things which I couldn't but I know about them. If I have a brother I will tell him in fact even I have only one brother yeah I'm proud I will say it class my brother but my brother married her the mgbe ya dị ụmụ bịakwa imekwa ihe anya ndị ụmụahịa yeah we were from ụmụahịa but we were born in Aba we grew up in Aba mgbe nwunye abaghị iwere anya ndị ụmụahịa ọwụ mmadụ gwara ya we don't make problems but today the woman ọla di ya mere anyị maka ọ na-abịa Chineke gbaghara m okwe nke o mere one day because I know my brother loves food ma ngwa the woman auntie eshikwele nri that day the woman ekwete my mom was alive then my mom ji paa mana nwa ya nwoke only son eji nri egwu bla 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 si auntie eshikwele nri ohi ga-eji megbute di gị ka akụli ya ga asị ya shut up so I'm that kind of person. Now our sister-in-law, she enjoys us. I was the family. What di ya na-eme anything and we've never supported my brother despite ihe o zuzuru before. So what am I saying in essence? Nwoke ọbụla lụọ nwaanyị mepere anya alụkwala onye na-emepe anya, you are killing yourself. Lụọ nwaanyị ma what's up? You get why? Maybe I'm not aligned to ihe juru mo, but I'm just telling you my mind. Mba ikwuge ya wuru na ikwuge hụ ihe dị mma. Aga m aka otu gị short bete ịgbaga ezu nwoke lụọ nwaanyị ga-eme ya understand. Ịghọtago ọwụ onye niile ka nwaanyị ma WhatsApp ga-eme Chihe thank you for the gift. Nwoke ga-alụ nwaanyị ya lụọ nwaanyị ga-eme ya understand. I don't talk about myself. No, my girl be here. Go about her. So I want to say something now. I'm not supposed to say this. Yeah? I want to but I'm obodo.
you know. From day one, here. But I been 2 weeks, 2 years. Oh, with them. Because I wouldn't plan for my life. I come from a very good home. But the man, before I'm aware before I wasn't this big. Look at me now, I'm very, very big. I wasn't this big. Even my mom, who skin people, even the mom nasi, Oli, Ibezirobodo, Ibo, John, the begin Abia mama. That's by the way. Now, the man will be Abia to misbehave. We're not tolerate here. Masi, we told me why. Masia, Oga, Ajokolanum. Why not he drop all these things in a with all this? A lot of she match all these girls. And they get a hammer on Facebook, get a hand on our WhatsApp. You know, I'm a vegetarian, but and the man told very well. Say I hear with him chocolate and all that. So Bob do amazing ke iweliaka. Onom the bad before. Now I was thinking, and that good English language I can speak very well, I can write very well, but I was raised in Abia. I speak Igbo very well. English is why I know. I don't pretend, you know. So the man will be a ma papa na the first do be ma can na ishe kwete. I got what's help him, you know. Oh God, forgive me. So, you know, no. The second time I tried to, you know, challenge him. Oh, more on your Choroku actually, you know. So when I found out that maybe Chizono, you know. So he made me, I won't lie, he made me become less of myself. Nigeria, moto as a single girl, race and all that. The guy made me but one day, why am I saying this? Or maybe but I don't know why he just decided to treat me the way he did. Though I regret it till now. So what am I saying in essence? I tolerate me, I had them understanding. Or even naga. Because all those things on him say, okay, I believe it's okay now, stop now. But he refused, you know. Then okay, honey, till I am already buying now. And I did happy. You know. So what am I saying? Okay. I want my own I had a pamao. Ono mu ade mma o nwanyi ụmụ ahịa ka nwo but mgbe m hụrụ onye ka m ike m emechi ọnụ for ya akụgbo m nwe nne m na nwe nna m nọ nso ga-edefend wido memechizi ọnụ change his lifestyle you know but still onye wa chọrọ okwu no so ihe m na-ekwu ụmụ nwoke adakwala akpọta nwaanyị based on ihe m ji na-ekwu disi ndị na-aka akpọta nwaanyị akpọtakwala nwaanyị na ịkarịrị ya ma ọ gịnị na nwaanyị karịkwara nwoke niile. I'm telling you the truth. Nke ahụ hụrụ asị mgbe eke nyewa ga-apịa gị so you all I name a idea because when you want my camera come thank you so much. Thank you, thank you. Bam. Don't feel like you are. Be careful. Don't support them. Don't support them. Support them. Oh, them. Ndi nke mma. Onwe ha na-eme odi nya ho ya ka njikwu. Okay, thank you. Thank you so much. Can I go now? No problem. You're welcome. You're welcome. No problem. Okono, let's hear from you. Madam Ifi, welcome. Longest time. Okono, go ahead. Super Malaysia, my brother. Dalakwano. Nde munem dalakwano wakana bokoni tebe. Na wanne mwa batro nese mwa ba mwa ba kwa yotago. Ana wonde nde dache nde mpasa ki na-ekwu okay yotago. I always so many things you could about which does not resonate with me. Firstly, I have to give you a call. Dey mara mma nwanyị. I some bag touch we fuka ị na-ebecha. Ire nwa eji agba ncha, onye nwoke na-enwe nwa ire nwa eji agba ncha. Yotago so si nile picture ga shampoo na agbachara ncha maka ndị no Dubai. Mmiri nwanne no Dubai, ọ na-afọ ya na ụnụ na-enwe nwaanyị ebe a, ndị na-enwe nwaanyị. Ịbịa South Africa nweta nwaanyị na-ajụ nwaanyị afọ. Ya so ị nọrọ Dubai, nwanne oduko ya ga na picture were gba ncha, ka onwe nke iji aka ga-enwukwanụ. Ga-enwuo. Yotago in a band in a holy man, conjata wogide. If you're not a blessing, come on, only no had nothing, we got call more. Macachineke. What can on what? That is the fact. What can I not on what I call more because one in a mehe to win a give by free in a juicy ajo. When I not go call because why this is by default all food to the soul. No, we were going to get any happy. Oh, was when you know it did last, it happy. Oh no, when you give me if they check in actually.
because nwoke ọbụla na ọtọ ya na-akụ nwaanyị ihe. Nwoke ọbụla na-anyụ steady na-akụ nwaanyị ihe. That is the point. Take it or leave it. And ịhụkwa nwaanyị na-anyụ steady, nwaanyị na-anyụ Chineke lee. If onye na-akpọcha nwoke ashị, ọ na-akpọ nwoke ashị to the last. Because why? Konji no be met. Ọ ga na-akpọ nwoke ashị, ọ sị gị leave men as come, men are this. Nwanne onwe na-amụ onwe ga-emege nwa amụ na be ya. Ọ pụtasị gị, bụ nwaanyị nwoke mara mma. Cheke relationship therapist nọ, kwa hapụrụ na ga-alụrụ di, ga-alụrụ pakeji amụ. Ịghọtaga ọrụ nke a na-agba na TV. Ruo ezigbote amụ. Confiscated amụ dị gị close. Nwanne onwe ihe karịrị amụ n'ọtụ. So iburu nwaanyị mee na-arụ ọtụ, Chimbere ga-ebere. Iburu nwoke oke mee na-arụ ọtụ, ọ nọ na-akụ nwaanyị ihe. Mana let's go to dive into the conversation. My sister about don't work. I got a major before. So that na I'm single, I'm not searching. Mama, I put it to your ash. You are single, you are searching. You are searching even till tomorrow, you are searching. And I pray that you will go na choko onye gia. You can take when I had, but that's like you're not searching. You go only sign now Hana Habia. On then can I beg like here? Yotago. That is all here about one mistake. Why I got say I'm not single, I'm not searching. I say nwoke na-abịa, o nwere ike ndị na-abịa na-like ihe ya, or ndị nke na-abịa abụghị ndị chọrọ, because this is the fact. Ọ na sọrọ na ha na-abịa. There is no woman here nọ na ndụ na bụ ọtọ na-achọrọ nwoke ga na dị ọtọ. Ọ asị onwere nwaanyị ọhụ, because why? Chukwu ekegọtọ aka na-ara ya ara ka ị dị amụ ka ị na-ara, all your right by default. You got to go there. So it's na nwaanyị na-abịara nwoke na-abịara gị ndị otu ụka ọnụ, ndị oji ọnụ eji ego. Ọ ya ka eji say I don't you're searching. Someone like Chukwu mere mara nwoke kịta na bụrụ nkụ bịakwute gị kịta na isi glory be to God have answered your prayer. That is the fact. So mama, because correct that scenario. Asla equally, I reject it for you. I'm single, I'm not searching. I'm not searching for you. I reject it on your behalf. God will bring udukonya he na achọ. Ọnụ uduko mmadụ ka ọnụ ga-abịara gị ka ị na uduko mmadụ ka ọnụ ka ị na-achọ, ụkọ ka ọnụ ga-abịara gị, uduko mmadụ Chukwu mere ji ha ga-abịara gị. Ndị a na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-abịakwute gị na-achọ ha. Ejile na-eme the attribute that now you are not searching, you are searching, and you need that search. That search itself, all the two minimum. So on na-enye gị nsogbu narị. If you hug yourself, ka macha ma obere people nọ gị n'ihu. Ara ga ọtara sị gị dọgị kịta nyụọ gị pa. Nwanne ndị nọrọ ọfụma. That's the part. And another thing also na there about that now. O nwere another thing add, which I didn't resonate with me. Also that na no ga-eme ụmụ nwoke advice ka ha lụọ nwaanyị wara anya. Or complete that statement. In agreement, all the quack a little bit correct. That is to say, Eba first and tag me about here, you got for the second one. What on the second one? The most important person one year guy, one year virgin. Because take it this way. Who can't get one virgin? Get your keta, I got some corner. Come with your 5 years experience. Why 30 years more all ready? No, not 30 years experience of knacking. Oh, here one now. I'm not one to check aside that. One you will a mileage, not to her. So why did that 5 years or lubedi? Check it from 20 years of auto. Only 30 years or 40 years experience of mileage in auto. Now, auto now. Everybody say lot now. I am sorry, I broke but that is the fact. That is the fact. Because you can't have some more. They got chance to bring experience. Because why? Everybody is talking about experience. But the reason why women are better off when they're married on experience and second all insult. That's not an insult. Because you get what I I'm today 18 years, 25 years. Now about high son and I want to go for corner, which major corner, Okono Balleria, Bano Chuku Nana, and then I commence to show working mother 5 more 10 when I including mini. It's not auto Chuku General was some Balleria and auto mother 5 men and I'm not check what I get that now. Oh, when once I get that one, I say that now law, one you will experience. Oh, you know, I quote house that now. No one would life and daughter really, Monaga live here because parents here restriction at home. I hope ever any restriction, meaning that when I call a parents any hair restriction, oh, I'm more for honor. Indirectly, what you mean? Because also any restriction, which I acknowledge the parents and acknowledge her by him agree. Because not one you agree. Parents again, say, oh, don't do this. He may agree. It's not only that you're respecting your parents, it means that you also have a self-respect and self-training towards yourself. Because my sister, I put it to you, you also train yourself.
not only your parents, you train the Polomogi, because some can done a good kind of hate people anymore. So what am I trying to say? You get hedging wine now, one na hobozo. Onions na tabu, working na tabu. Where compare one with experience of 30 years of knacking. Chukumeji bring these two type of women now. No man, including me and you, marry that woman. Because why? Women are better off when they marry inexperience. Or if you say that now, you don't, like I said before, if you say that you don't have that experience, you want that luck having someone who is inexperienced. Even if you say to the fairly used ones, which is one experience. So by so it all depends on your choice. And one you had the fairly used because was the one fairly used to call. Okay, no matter position no could be. Okay, I will fairly use Bahram that statement of fairly use man. Abu new one. So man, that statement I will take it back. And I will new one, but that is the fact Chukumereje. So for more I'm not in conclusion, Chukumereje in conclusion. Agama happy ban chose Gabana because all the same thing. Nga have for why brand new girl Keta won't Chukumereje Arabe. You sing that according to our last speaker, Osnonia won experience, why won experience. And why an age knocking experience have been to marriage. It is only men that are allowed to come with a knocking experience, Chukumereje. All working with the attribute of knocking experience. Take it or leave it. Chukumereje, I put it to you, Nakita. If I come here and declare my body count, I'm not body count, I don't want to use that word. If I come here and declare, what can suffer? What can Shanyo Hanyo Mam and Yon Shinyo go to go? Why not black network on that DM? I repeat, Chukumereje, if I come boldly say, why not black I'm a saga for making car, all those kind of nonsense as a man in this platform. All women here would want to experience that talk on where they talk. All women, including about him, all of them would come to Ukonu's DM and say, Ukon, they would want to experience that Ukon vibes where they wash plate, where they knock anyhow. But let a woman come here and display her own. That woman will take rest of her life. No man will come in boss. If any man comes in boss, is to knock her also and go. But if I declare my own here now, any woman here would want to knock me and stays. Because Ukon is built with experience. Women marries a man with experience. Men marry women who are inexperienced. An experienced woman, no man do marry him, including you host, including me. Honestly, if you're a man here, you dispute that, challenge me. Women, the part is that you don't want to hear this truth. I don't have a better word to make it. But this is reality. Every man, including your father, your brother, and your female daughter, and your male child, sorry. If every man disclose their possession, like the one he will experience. Who your own? I will work like Rome when they will experience in life. Chukumereje, but all hidden experience. Ndahanga hide there. Haga talk about Chukumereje. Mga pata poro onyam nana. That Chukumereje say again. I'm or you won't carry on can be a lawyer. You can help. We got hide there. But women now, if I come here boldly and said, Chukumereje, I am this kind of folk on it, one animal safe for him, animal making your mom and your she go to go to my DM, get a DM carrier. And none of them will feel ashamed of themselves if you want to marry them. But if a woman comes here and do the same thing, if men are going into that DM, they are hiding. That man will be in a hiding. That man will never come bold because by default is a shame to that man. Because when you're cool, about that is what women don't understand. And the guy from okay, but now she want go who like you, go like you. Madam Nala you. No man, including your father, your brother and your female and your daughter and your son would want to marry one your opera or wanna host Atalia. Chijo Catalia, Emeka, the one be occasion. I would an executive, na high table, Atachala Munyagi. No man will agree with that. No but Holy Ghost fire. No man. But if it's a woman, all of them will agree. Even more will be coming. Because why? Who can't work in organism? Orgasm. Who can't work in orgasm? So you bring on working in your orgasm. Both financial organism by can and by way. Why not to work you go? Because why? Women move with experienced men. Experienced men. Oh, yeah, American egg and a boy na Chukumereje got working about boy. No one can do le do. If that no one can do le do, why got to work a hallow the man. Than no one can about boy. Because only can about boy can a long ways to go. When I'm about can do in the next 5 years. Chamaka di go de ludi. All the go de capella will like Anamayoto. Or if Adam na shop Ketana. Edugum Chukumereje can about boy. It's why I choose Okaporo Koni K1 and my wife. And we experience.
Adigon fortified and ready. Chukumrije kadaba boka na saho na fanafo. Meaning that all we inexperienced. So this is the reality of women. That is the reality of women. But the thing is that he may agree. They don't want to agree on that. Because why? I'm not using a better word to say it, or maybe I'm saying it in a sarcastic way that I'm not making sense. That is the point. The reality is to understand that men prefer a woman who is inexperienced. Inexperienced woman is better off to be a wife than experienced woman. But comes to a man, women goes for any man, including me, your host, who is experienced enough. Because experienced man can actually make a woman reach that heavenly cloud9 the way they want it. At this point, I mute my mic. My name is Okoni Kegwono, the polygamist. Ofoye mwa pronomas man half from Nanya. By nature, more than one bina barora. God is saying, go into the word and multiply. I am obeying the call and the command of nature of God. If you don't do what Okon is doing, when you buy, you are going to hellfire. Because you have to obey the Lord Jesus Christ by doing what he commanded you to do, which is what? Go into the world and multiply, have varieties of women, provided you can do it legal and take good care of them. Don't come and marry my sister when you are poor and broke. Be a rich man, marry my two sisters, there's no problem, provided you can take good care of them. Men do not commit crime by cheating. Women commit crime by cheating. Okoni Kegwon, Onyamana Tresom, Akudinobi, if the mother Kebona, Udwa Communi, Wata na Yezi, or not consider, Mpina Barora, Akane any son name. By default, Abum Wokoma, Abum Ojamu, Manageri Mego. Reality need to understand. Whether you like me or you don't like me, I still remain Okon, the undisputed, perfect, and holy man.